Hare Krishna. So a very warm welcome to all the appeared guests as well as the distinguished personalities who have consented to be with us today for this auspicious occasion of Sri Krishna Janmashtmi festival. So this is the inauguration of children competitions, and we are very fortunate to have all of you here. So we'll start the program by Mangalacharan invocations. Hari Adhyanabdemirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakamitamsha Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shanyavari Pashatya Deshadarine Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Sri Vashabhadavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigraya Daine Prabhave Namaha Madhya Yadvala Prema Shri Rupanula Bhaktija Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahara Namastute Namaste Gauravani Shri Murtaye Deenataline Rupanugaviruddhappa Siddhanta Dantaharine Nama Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtale Vipralambara Sambodhe Parambojayate Namaha Nama Bhakti Vinodaya Sachidanandaramine Gaura Shakti Swarupaya Rupaya Gavarayate Gaura Pirvara Bhovesta Nirdesa Chantumakriya Vaishnava Sarva Bhauma Sri Jagannathayate Namaha Pancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrashe Namaha Pantatattvamakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktaklakara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Jayatam Suratav Bangar Mahamandavate Gate Matsarvaspapadam Bodhav Radha Madana Mohanav Divya Vrinda Kalpavrindada Srimad Rannagara Srimhasanastav Srimad Radha Srila Govinda Deva Prasthali Biseva Namasmarami Srimad Rasarasarambi Vamshi Varadata Srigaha Kamsham Venusvalar Gopi Gopinatha Trestunaha Tanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Drishabhanusute Devi Pranamani Haripriya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivatsa Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, thank you very much for joining us today. And it's indeed our pleasure again to celebrate this whole event as a memory to the 125th birth anniversary of the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So we'll just have a small introduction of this whole event and what and who Srila Prabhupada is and what was his purpose behind starting this whole society. So I'll just take this pleasure to share this vision with you. Thank you. श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया. His Divine Grace, Srila Prabhupada, founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he travelled by ship from India to Boston, suffering 2 heart attacks on the way. He arrived in America alone and penniless. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he borrowed some money from someone, insisted a lady to get him a ticket in the boat, in a ship, stays in someone's basement in the cold winter. But he created this global mission, travelling the world to spread his message. Srila Prabhupada ji, during his lifetime, he contributed tremendously in spreading this culture, eternal message of humanity, which is the blessings, which is the teachings of Bhagavad Gita. हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ISKCON जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है. And look at it today, active in 100 countries, with 650 temples, centres, schools and colleges. And here's the best number of all, helping to serve 1.2 million free meals to poor children in India every single day. All this started by a man who is in his late 70s, remember. One goal and idea. But my master, my teacher told me, take the message of Lord Krishna around the world. It's impossible to fully describe the innumerable spiritual truths gifted to us by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. श्रीला प्रभुपादा जी का ये सपना था कि देश विदेश में भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन हो, हरिनाम संकीर्तन हो हर जगह, जिसे आप सब devotees like a wildfire, you are all spreading this beautiful message of our Guru, Srila Prabhupada ji, all over the world, which is really remarkable. Srila Prabhupada taught us this simple truth. Just love God. Just love Krishna. Hare Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So that was the mood and mission of the founder Acharya, and we have heard about it from all the famous personalities who have recognized all the pain as well as the effort which was put by him. So now let's start the program by welcoming all the guests assembled here. We would extend a warm welcome to Professor Dr. Shri Satheesh Kumar Bhandary ji. He is the Vice Chancellor of NITTE University, as well as a very distinguished and eminent personality in whole Mangalore. Every one of us knows him. And
there's a lot big introduction. Sir has completed his MBBS from Mysore Medical College and his post-graduation in ENT, ear, nose, throat, that is otorhinolaryngology, from JJM. And he has taken many other special offices as well as the presidents to many other organizations. But the most important thing with him is he's very active in so many social activities. He's very active and always thinking about how to upgrade and help the students of the whole university. Sir is always approachable by anybody, even the student or any staff member, whoever wants to go and request anything from him. And as soon as we requested sir to come for this, he immediately accepted the invitation. And from anybody we hear, they all tell that sir is a gem of a person. So we are very happy to have Dr. Satheesh Kumar Bhandary sir with us today here. Thank you very much for coming, sir. Then we have another special guest here with us, one of the most important eminent personality of the city, Mr. M.B. Purnaik sir. He is again a very famous personality. All of us know about him. All of us know Sharada group of institutions. Sir is the chairman of all the Sharada group of institution group, and he has started journey with one school, and now there are more than 10 institutions all around Mangalore and Dakshin Kannada. He has always been an active personality in all these social organizations. He was associated with Vishwa Hindu Parishad. He was associated with RSS also. So he was very active in all these activities. He is a very sir is a very pro towards cow protection. He is a lover of cows. He was also appointed as president of Go Seva from the government of Karnataka, and he was always helping us to conduct these programs. This before the COVID started, we used to conduct this children program every year for many years in Sharada Vidyalaya, and he was extending all his help to us, including staff, including place, everything free of cost for this social activity. So thank you very much, sir, for being here. So without further ado, I would like to invite Dr. Satheesh Kumar Bhandary, sir, to please bless us with your kind words. Very good morning. Pranams to all of you who are participating in this program. I'm extremely happy to be a part of this program, a virtual inauguration of Sri Krishna Janmashtmi children's online competition organized by ISKCON Kudupu katte. Respected guests, Dr. Professor M.B. Purnaik, Srimati Vijayalakshmi Bhat, and Shrivatsa, very respectable member of ISKCON, Sushil Chug, and I see Aditya Acharya ji, and my dear children who are participating in this unique program. First of all, I should congratulate the ISKCON for organizing this unique program to bring values and spiritual thoughts, what we call samskara, among our youth and also the other participants in this program. As you all know, children are the greatest asset of our nation. We proudly say that India is a young nation with more than 50% of the population is less than 25 years of age. But what we have done to strengthen this very important age group of community, and the future of the country depends on how we groom our youth to become very responsible citizens of our country with good physical, mental, and spiritual health. And probably all of you know that the definition of health is not only physical health,
It's also mental and spiritual health, and that should be our goal. Due to various influences, we always blame West, we not blame West because of the influences, evil influences, and now the present scenario is the addiction for social media. Our younger generation is forgetting our rich cultural heritage and the moral values and becoming slaves of the materialistic world. Unfortunately, many of us are also getting attracted to substance abuse, anti-national activities, and even crimes. And on the eve of 125th anniversary, as Dr. Sushil said, of the founder of ISKCON, Acharya Ji Swami Prabhupada Swamiji, ISKCON Kudupu Katte is organized this event. I understand more than 900 children are participating in various competitions like sloka recital, painting competition, drawing, quiz competition, stories telling, fancy dress. Really is wonderful. I think that's the students will have very wonderful time. The next 1 week, I think till the Janmashtmi. It's on, I understand this is the last week of this month. And the winners will be also awarded, given certificates, and winners will be awarded with prizes. But I request my children, don't get disheartened if you don't get prizes. You need to get stronger. Failure is a stepping stone for success. As Sri Krishna said, do your karma with the devotion, and that's very important for becoming successful in your life. We are going through an unprecedented situation of the century due to this global viral pandemic. The community which is most affected, according to me, are the children. They are missing their schools, their friends, and atmosphere where they are supposed to grow. Due to this prolonged global health crisis, all sections of society have been affected. But the most affected and often neglected are the children and the student community, because probably it's because of the poor understanding of this new global crisis due to this virus, and we have not understood the proper epidemiology of this disease. And naturally, when you don't know the cause and the epidemiology, we'll lack planning also. We'll not discuss about that, but I understand that the lockdown and the work from home has definitely affected the mental well-being of the children and the students in the community. Now, the most important thing is supporting each other. We should have family support, we should have community support, and this is the need of the hour. The preachings of Bhagavad Gita by Krishna, Lord Krishna, definitely can give some solace to us in coping with the this situation, the anxiety, the mental agony we are going through in the day-to-day life, and removing the confusion of decision making. The situation is comparable to what Arjuna had in the battlefield, and when he had the doubt whether he should fight against the evil, when it is led by his own kith and kin. During that time, Lord Krishna came to the rescue of Arjuna, and he demystified this role in this particular battle against the evil, and that's what we all, the most revered, one of the most revered, Bhagavad Gita deals with all the aspects of Karma Yoga. I think I'm not an expert in this field, but I know a little bit about Bhagavad Gita. I think you can learn a lot of things, and definitely will come to the rescue of the people during this pandemic. Here, students, one of the particular aspect I got impressed when I was reading some parts of the Bhagavad Gita are one of the 12 laws of karma, which really took my attention. The first and probably the best known rule in this law is the cause and effect, also known as the great law of karma, which says that your thoughts and actions will have consequences, and these consequences will, when they will come into effect, depends on the actions themselves.
Please remember, good actions will have good consequences and bad actions will have bad consequences. Here is a small example. If you are friendly and accommodating the people around you, you will make friends in return. In order to achieve peace, harmony, and prosperity, you must be prepared to act accordingly and do good to others. In other words, what you give to others, it also will come back to you and you will receive the same thing. If you want to love in your life, love your fellow members, fellow people, and people in your community, in your home. If you want to have a honest, open friend and get friends, meet them with honesty and openness. I think this message of mine is I have borrowed from Bhagavad Gita, and definitely, dear students, will help you, it will guide you in your future career. Dear my children, be happy, give happiness to your parents. Don't bring unhappiness to your parents because they have sacrificed their whole life for your good, for your comfort, and always revere them and do good to them and also your relatives and friends. Don't waste your time during these uncertain times. Time is very precious. It will not come back once it is gone. So always you spend the time usefully, indulge in good reading, exercise, yoga, meditation, games, and also spiritual thoughts like what ISKCON is doing today. Stay safe, stay healthy, and may Lord Krishna bless all of you and give health and prosperity, and may this program be successful and the intention of the ISKCON giving spiritual thoughts particularly among the children will be beneficial to the community. Wish you all the best. May God bless you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for coming and enlightening us with so many. This was a wholesome talk. I think, as you mentioned, the whole aspect of mental, spiritual, physical, all the health you have very nicely mentioned in your speech. And it was a wonderful message for all the children. Thank you very much for joining and blessing us with your words, sir. Thank you. So I would go ahead and before going ahead, I would also like everyone know that we also, our two more guests have also joined us. Mr. Murgan Upase, who is the Assistant Commissioner of Police, he has also joined, and Srimati Vijayalakshmi Bhat, who is the President of Bhagini Samaj, she has also joined us. So for now, we will request Mr. M.B. Purnaik to please bless us with your kind words. Namaste, everybody. Respected Dr. Satheesh Kumar Bhandary, who has already blessed us, and the rest of the invitees and dignitaries, my lovely children. I am indeed very happy to associate myself in participating in the 125th birth anniversary of a great visionary, Bhaktivedanta Prabhupada Guruji, and this ISKCON has greater impact in building the Indian values in youths. Every year, during this month, ISKCON used to conduct various activities in connection with Sri Krishna Janmashtmi. Friends, it is customary to celebrate the birth anniversary of great personalities who have contributed a great deal in the cultural development of India. We know undoubtedly what is a great contribution by the founder of ISKCON, and now it is our duty to remember them along with the work they have done. The Indian life, Indian cultural values greatly depend on two individuals, two persons. One is Sri Rama
and another is Sri Krishna. Accordingly, there is a chanting, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Only these two names great. Why? In India, in our Sanatana Dharma, we give this much importance to these two names. We should lead a life as Rama led, and we should lead a life as Krishna said. In Kannada, Ramana Nade Krishna Nanudi. You should live as Rama lived, and you should live as Krishna preached. This is the same. My dear children, in these confused days of pandemic, COVID pandemic, I am very, very, very confident that my children, our children, have taken this opportunity as a challenge. Even teachers and parents, they have taken it as a challenge, knowing many valuable things of our culture. Our personality is built basically on values. It is not the degree which you hold, my dear children. It is the value along with the degree and your qualification. It is the value which you imbibe. In our society, the future India is dependent on the youths and the children. If we train them, if we give a very good environment of knowing our culture, tradition, and values, definitely we are going to get a better India, future India. Today onwards, I know the ISKCON is conducting various activities. These activities, what Bhagavan Sri Krishna did is in childhood. Every mother, every father, parents will be very happy to see their children as Balakrishna. Our intention is to to induce the values of Sri Krishna. Now, the Krishna's Bala Leela, the childhood activities is a very, very great. It's not only active, naughty, but very, very intelligent. Later in his life, based on the good activities, what he did in his childhood, he developed on that basis. My dear children, we are very, very happy to see our infant in the face of Sri Krishna and all other activities, what Sri Krishna did and what our great Indian culture preaches to you. In days to come, you will have Krishna Vesha Spardha, Bhagavad Gita chanting, bhajan, classical dance, and many more activities. I know you are fed up by sitting in front of the computer or mobile. The day, by the grace of Lord Krishna and Rama, the day has come that you will be back in our schools. Whatever we do through online, it will never substitute the real activities of a school. On these days, the ISKCON is growing a great deal, not only serving the needy people in supplying the food materials, prepared food, and thousands of children, hungry children, are being fed with the prasadam, Akshaya Patra, and also giving the emotional or spiritual training, not only to the youth, even to the adult. Today, I don't want to elaborate much, but wishing the function every success, and every child who take part in these activities, let them imbibe the qualities of Bhagavan Krishna and Bhagavan Sri Rama. And this ISKCON is an international organization which is doing great deal to retain or to develop Indian culture, Indian tradition, Indian values
let it cherish further, and I wish this function a great success. I beg Almighty, I pray Almighty to come out of this pandemic problem, and I would like to see every child of mine go to their respective school, participate in all the activities, not only classroom activities, all other activities, make us happy and also make themselves happy. Thank you very much. Thank you very much, sir, for enlightening all the children with your blessed words. It was really indeed a pleasure to hear from you, and all the help and support which you continuously give to this organization, as well as the whole society, which is actually built on children. And you are taking and doing such a wonderful job by opening educational institutions to build and imbibe these values in children. Thank you very much, sir, for joining. So I would like to request Shrikant Das Prabhuji, who is one of the committee members of ISKCON Kudupu Katte, to please take over and introduce our further distinguished guests, Shri Murgan Upase and Srimati Vijayalakshmi Bhat. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Suchapa Prabhu. As our Sri M.B. Purnaik ji rightly said, it's been such a wonderful journey for ISKCON Mangalore all these years, the Sri Jagannath Mandir, with all the support, especially from Sharada group of institutions. I think for our last approximately near to 2 decades, I've been conducting competitions and cultural activities for all the children of obviously many schools in Mangalore, but mainly from the support and constant guidance under able guidance of Sri M.B. Purnaik ji of Sharada group of institutions. We thank them wholeheartedly. And we also have today, I'm a local person, so I would like to speak in Kannada. We have with us ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು 2006ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಾಸೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ಅವರು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ ಒಂದು, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು, ಈ 2 ವರ್ಗದವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡುಪು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.B. ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀವು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನನ್ ಕರೆದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಂತ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದವರು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ M.B. ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಹನವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಗೀಗ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಯಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ, ನೀವೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ರು, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಠಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪುನಃ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರ ಅಮ್ಮವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಭೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿ ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಘ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರೊಂದಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಮುಂಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರಗಳ, ತಾರಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಗರಿಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರವರು ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅನಾಥಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. 2 ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ, ಅನಾಥಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 1000ಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಂತಹ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1937ರಲ್ಲಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಏಕಾಂಬರ್ ರಾವ್ ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1952ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ DC ಆಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಈಗ ಜಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರದ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯವರು ಇಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಝೋನಲ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜವು ಈ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 6ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜಘಾತಕಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಳೆಯ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಾನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ
ನಾವು ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನವ ಚೈತನ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂತೋಷವನ್ನ ತುಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕಾಲಿಕವೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು ACP ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಸಿಹಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರಸಾದದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ, ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅನಾಥಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಊಟವನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆ ACP ಮುರುಗೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಅವರ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಶುಚಿಕರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತಪಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ದು ಮುಂದುವರಿಸುವ. Chief Minister B.S. Yediyurappa has hinted at complete lockdown in the state as cases surge.
Hare Krishna. So thank you very much, all the distinguished guests, for coming here and blessing us. So I would now like to request, अब मैं श्रीवत्स प्रभु जो हमारे मंदिर के इस समय करता धरता हैं और सारा मंदिर का जो भी काम है देखते हैं, पिछले 20 साल से जब से मैंगलोर में मंदिर शुरू हुआ है, शुरुआत के समय से ही प्रभु जी मंदिर की सारी सेवा करते हैं। उन्होंने अपने घर से संन्यास लेके मंदिर में ही रहकर सारी सेवा करने का निश्चय किया है। तो हम श्रीवत्स दास प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2 शब्द बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कहें और इसके बाद हम लोग बच्चों का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय। हरे कृष्णा। सभी इस चिल्ड्रन बच्चों का कंपटीशन प्रोग्राम में सभी जो गेस्ट है, अतिथि है, इनको हम विशेष हमारा इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर तरफ से धन्यवाद देते हैं। और यहाँ का जो बच्चों का कंपटीशन प्रोग्राम है, सभी बच्चों को और उनके माता पिता को हम भी इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर कुडुपु काटे से उनको भी विशेष धन्यवाद देते। तो ये मैं विशेष रूप से जो बच्चों का माता पिता है, चिल्ड्रंस का माता पिता है, उनको निवेदन करूंगा कि ये आजकल जो समाज में बिगड़ता हुआ समाज को सुधारने के लिए, तो बच्चों का सुधारना ये विशेष, बच्चों में संस्कार लाना ये विशेष बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम माता पिता को निवेदन करते हैं कि बच्चों में संस्कार लाना पूरा यादव बोधे पूरा प्रसंग और पहले बच्चों से संस्कार लाना, पहले माता पिता को संस्कार लाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि माता पिता जो है बच्चों को जो बोलते हैं, जो सिखाते हैं, जो कहते हैं, वो बच्चों सीखते हैं। इसलिए शास्त्रों में माता पिता को बच्चों का पहला गुरु बताया जाता है। माता पिता जैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, तो बच्चों उसी प्रकार, उसी धारा पे आधार पर उनका जीवन का मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहले माता पिता को संस्कार लाना जरूरी है। इसलिए अगर माता पिता हर रोज गीता भागवत पढ़ते हैं, सत्संग में योगदान करते हैं, तो उनका जो भगवत गीता का शिक्षा जो है, भागवत का जो शिक्षा है, वो आचरण करने से उनके अंदर धीरे धीरे संस्कार वृद्धि होता है, बढ़ता है। और संस्कार धीरे धीरे संस्कार प्रकट होने लगता है। तो ऐसे पिता माता को अनुरोध है कि पहले हर रोज हमारा संडे प्रोग्राम में आइए, भगवत गीता श्रवण कीजिए, भागवतम श्रवण कीजिए, महामंत्र जप किया कीजिए। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से
तो आप में संस्कार जरूर आएगा। इसलिए अभी फिलहाल संडे में अभी कोरोना का वजह से प्रोग्राम नहीं है, फिर भी ऑनलाइन क्लास में आप योगदान करके वो शिक्षा आप भगवत गीता का प्रवचन सुन सकते हैं, सत्संग में योगदान कर सकते हैं। कि जब तक हमारा संस्कार नहीं होगा, जब तक हमारा आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चों को शिक्षा बच्चों में संस्कार नहीं ला सकते। इसलिए जो आदि शंकराचार्य है वो एक सभी को निवेदन करते हैं और सभी को ये शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम विवेक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्यक्य तस्य देवस्य सेवा। आजकल कलि युग में किसी का पास समय नहीं है कि अलग अलग शास्त्र पढ़े, इसलिए एक ही शास्त्र है तो सभी शास्त्र का जो सार है, जो वेद का सार है भगवद गीता, एक शास्त्र में एक शास्त्र जो है भगवद गीता, जो देवकी पुत्र गीता, जो भगवान देवकी की जो गीत है इसको हर रोज पढ़ना है। एक देव, कलि युग में 33 कोटि देवादेव है, जो सबका मूल है भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो सब सर्व कारण का कारण है भगवान कृष्ण है, उनका सेवा कीजिए। एक मंत्र तस्य, कलि युग में अनेक मंत्र है, हजारों हजारों मंत्र है, लेकिन सभी मंत्र का जो सार है, सर्व मंत्र सार सर्व वेद से दृश्यते, तो वेद का जो सार है, सब जो महामंत्र है, सभी मंत्रों का जो सार है, राजा है, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप किया कीजिए। हर रोज आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मंत्र आदित्य मंत्र, जो मंत्र शांति आनंद दिलाता है, इसको बोलते हैं मंत्र। शरीर शुद्ध होता है स्नान करने के बाद, धन शुद्धि होता है भगवान को दान करने के बाद, मन शुद्धि होता है भगवान के महामंत्र जप करने से। इसलिए शास्त्र में आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि एक मंत्र तस्य, एक ही मंत्र जो है महामंत्र, सभी मंत्रों का जो सार है उसको जप किया कीजिए। और कर्माप्यक्यं तस्य देव, ये कर्म में वो जीवन में आप ये दो कार्य कीजिए, भगवान कृष्ण का भगवत गीता अध्ययन कीजिए, महामंत्र जप कीजिए, और ISKCON का जो ऑनलाइन क्लास है इसमें जुड़ते रहिए। तो धीरे धीरे आपको ये संस्कार प्राप्त हो जाएगा। आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो जब आप धीरे धीरे आगे भक्ति में बढ़ेंगे तभी बच्चों को भी आप सिखाएंगे, बच्चों का भी संस्कार बढ़ेगा, बच्चों को भी भक्ति में आगे प्रगति करेंगे, और धीरे धीरे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। वास्तव जो सुख शांति है आप उपलब्धि कर सकते हैं तब। इसलिए हरे कृष्णा, विशेष में धन्यवाद सुदामा प्रभु, श्रीराज प्रभु, और कुछ इसका जगन्नाथ मंदिर की तरफ से कुछ बोलने के लिए हमको मौका दिया है। इसलिए विशेष हम सभी बच्चों और सभी बच्चों का माता पिता और जो ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले जो भक्त है उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। उनसे आभार। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी पहले ये सब सीखना चाहिए क्योंकि उनसे ही बच्चे सीखते हैं. So we are very thankful to His guest Shrivatsa Prabhu for enlightening us with such a wonderful message. And now we are almost at the end of inauguration. I would like everyone to know that we are going to have fancy dress competitions which are going to start now. And in this whole Janmashtmi competitions, we have more than 900 students from all over the world. We have more than 100 schools now who are the children from more than 100 schools who have taken part and enrolled for different kinds of competitions. So this is a very wonderful effort as well as a cooperation by all the children. And now I would like to request our committee senior member, Dr. Sujit Chakravarti, to please deliver the vote of thanks to all the guests. Hare Krishna. It is my privilege and a great opportunity for all of us to have such great dignitaries in our presence. And I would always take this opportunity to thank Dr. Satheesh Kumar Bhandary, sir, the Vice Chancellor of NITTE University. Thank you, sir, for coming and joining us and giving us the privilege of having you in our association. And we would always look forward someday to have you in our beautiful temple to take the darshan of Lord Sri Jagannath. We will be always waiting with our hands in folded position. Please do come and visit us sometime in the Jagannath Mandir. Thank you very much, sir. And we would always take the opportunity to thank Professor M.B. Purnaik ji, who is the chairman of the Sharada Vidyalaya. He has been a patron of ISKCON Jagannath Mandir from a long, long time. He has been supporting us and our temple with all the competitions related to the children from a very long time. So I would like to take this opportunity to thank you, sir. And again, the same request to you also, sir. Please do come and join us sometime in ISKCON Jagannath Mandir at Kudupu Katte. We will be the most elated person of the world to have you over there. So thank you, sir. Thank you for joining us. And Srimati Vijayalakshmi Bhat ji, President of the Bhagini Samaj, she is already giving us so great an opportunity to serve the small children, those who are supposed to be all alone. You have given such a shelter to them, and you have given us a chance to talk to them about Lord Sri Krishna and Lord Jagannath and Bhagavad Gita. We are extremely, extremely obliged to your kindness. So thank you, Vijayalakshmi ji, for coming to our occasion, coming to this beautiful chance where we are starting a children's program for all of our competitors. Thank you for joining us today. And our own sir from M.A. Upase, sir, from the police department. Sir, you have been such a kind person throughout the lockdown period and throughout the other times, also helping us through with different activities which ISKCON Mandir has been trying to. We will be happy if we can serve you many, many more times again. Thank you, sir. Thank you for joining us. And our own His Grace Shrivatsa Prabhuji for blessing this occasion, not forgetting that he is like a father figure for the entire temple organization. Thank you, Shrivatsa Prabhuji. Thank you. And most importantly, the person and the people who should be thanked on this occasion is the children who are going to compete and who have already participated, because participation is more important than winning a competition. So I would always take this opportunity to thank all the children who have participated and their parents, because children taking a participation means parents taking the participation as well. Thank you all the children and all the parents. We will be waiting to see you in our temple physically once this COVID-19 situation is under control. Please do come down to our temple and take darshan of Lord Sri Jagannath, Balabhadra, Subhadra Devi. Thank you, everyone. Thank you so much. Hare Krishna.
Yeah, thank you very much, Dr. Sujit Chakravarti, who is one of the senior member of the committee of ISKCON Kudupu Katte Mangalore. And thank you very much to all the distinguished guests. And we also like to extend our gratitude to Sri Vijay Kumar Cherkut Prabhuji, who has actually taken this pain to go all the schools and invited some of the distinguished guests here, as well as taken the pain to go to schools and invite them for this competition all around Mangalore. Thank you very much, Prabhuji, for being here. And without further ado, we will start our fancy dress program. Before starting, I would like to introduce our judges here. We have two groups in fancy dress. Group 1 is from LKG to first standard. Group 2 is from second to fourth. And for group 1, we have Ashwini Kini ma'am. She is actually Sanskrit teacher, and as an interest, she herself is a very good dancer. She performs at many temples and other stage programs, different kinds of dances, as well as different spiritual performances which she gives. She herself is very much interested in teachings of Bhagavad Gita. She attends classes regularly, and right now she has taken an active involvement in teaching the Sanskrit language by associating herself with Sanskrit Bharati Association, where she is a renowned teacher right now. So thank you very much, Ashwini Kini ma'am, for being here. And we also have Vandana Goyal madam with us. She is again a wonderful artist herself. She has multiple qualities. She is an English teacher, and she conducts many programs for children being at home. Multiple programs. She teaches them art, she teaches them activities, she teaches them shloka recitations. Whatever programs we are doing, she is a teacher for them. Every week, 3 to 4 hours she spent just to teach children all over the world. So we are very thankful to have both of you here. And also we are thankful to have Ms. Prisha Shetty, who is herself a professional dancer, and she is also a very interested student of Bhagavad Gita, and she is helping us and associating with the classes which are being held from the temple, as well as she is professionally doing wonderful, and she inspires all her friends also to take part in such religious functions. So thank you very much. Ms. Trisha Shetty will be judging group 2, and Vandana madam and Ashwini ma'am will be judging group 1. So without further ado, we'll start our fancy dress. So we had almost 200 entries, and we got 100 videos from different children. And from that 100, we shortlisted 10 videos from each group. And some of the children have requested to perform live today in this Zoom program. So I would like to request Adhya S. Nayak from Canara High School. If you are there, you can start your performance. Adhya S. Nayak. Judges, please note this is Adhya S. Nayak from group 1. Adhya, have you joined? Hare Krishna. Adhya S. Nayak.
Amma aluvadilla amulitene Amma aluvadilla gummala kare Amma gummala kare Himmagadu balike Kohiyavara Bandhavuttuvatillave Himmagadu balike Kohiyavara Bandhavuttuvatillave Killada padiyenu Andana bayilenu Killada padiyenu Andana bayilenu Venneya bedenu Manu killugadilla Venneya bedenu Manu killugadilla Gummada kariyadi Amadi gummada kariyadi Thank you. Thank you very much, Adya, for such a wonderful performance. I hope we would have been in front of everybody and clapping after that, but somehow it is not possible. Thank you very much, Adya.